Posachedwapa tikupasirani ina mwa history ya president oyambirira wachikuda kuno ku Malawi amene adali Hastings Kamuzu Banda. Ndipo mu historemu tikambapo za kubadwa kwake, ulamuliro wake, mene anatengera ziko manja mwa azungu, komanso kuphatikizapo zimene amawayankhula azungu, amachita interview ndi azungu kuti atenge ziko lichoke manja mwa asamunda libwerere kwa inake a Malawi, kapenanso kuti in general libwerere kwa ma-Africans mothandizana ndi maiko komanso atsogoleri a nthawi imeneyo aku Zimbabwe, ku South Africa, komanso ku Tanzania ndi maiko ena owandikana. Dr. Banda, you are speaking for the three, I believe. On what basis are you going to this conference? On the basis that no subject is excluded that is of interest to us. For example, secession. Secession must be on the agenda, otherwise I am not attending. And if I am not attending, Kenneth to my right, Joshua to my left are not attending. Video imene maonerayo mutha kuona kuti pali anthu atatu, ndipo amene ali pakati ndi Dr. Hastings Kamuzu Banda, ali ku left ndi Joshua Nkomo, komanso amene ali ku right ndi Kenneth Kaunda. Anthuwa anafoma alliance yokuti alimbane kapena kuti ayambepo kumenyera ufulu wa anthu okuda atenge maiko awo ngati mene amachitira maiko ena a mu Africa, kupanga chimozimozi kuti maiko kapena kuti ziko lililonse liyambe nokulamuliridwa ndi anthu okuda. Nthawi imeneyi ziko la Zambia likutchedwa kuti Northern Rhodesia, ndipo amene anayimirira ziko la Zambia pa anthu atatu awa anali Kenneth Kaunda, komanso ku left Joshua Nkomo ndi amene anayimirira ziko la Zimbabwe, pamene ziko lawolo limatchulidwa kuti Southern Rhodesia. Pamapeto pake ife a ku Malawi timatchedwa kuti ku Nyasaland, ndipo amene anatiyimirira pa mkumano umenewu anali Dr. Hastings Kamuzu Banda. Ndiye funso nkumati komatu ife video imeneyi tidayionera kale, interview imeneyi tidayionera kale, ndipo amene amayankhula pa group amenepa adali Hastings Kamuzu Banda ekha. Anthu awiri awa amene ali Kenneth Kaunda komanso Joshua Nkomo sadayankhule chilichonse. Kodi Kamuzu Banda amayankhula confidence amayitenga kuti apatu nkuti Kamuzu Banda atamusankha kapena kuti atamuhonga ndikumpasa prime minister kuno ku Nyasaland, komabe iyeyo adanena kuti kwa ineyo kukhala prime minister sizikusonyeza kuti ndafikapo kapena kuti ndi zomwe tikufuna. Ku Nyasaland tikufunika titenge ziko likhale lathu lichoke manja mwa azungu. So apapa pene amawafunsa apa anthu amenewa pomwe anakhalapa adali nkuti ayitanidwa ku maiko akunja, maiko azungu, mene zichitikira ena amapezeka kuti ayitanisidwa azitsogoleri awo kutengera kuti akakambirane nawo akamaona kuti akuvuta mu society, amatha kuyitanidwa kuti ino tabwerani kwakuti tiyerekeze kuti muna ku Malawi kuno. Akaona kuti ena ake akususana ndi ulamuliro wina wake, amatha kuwayitana mwina tiyerekeze ku State House kuti mwina akakambirane nawo momveka bwino. Izinso zidali choncho, adayitanidwa ku maiko akunja kuti akakambirane nawo kuti kodi zikuvuta pati, kodi mwati mufuna titani. So adawayitana azitsogoleri awa adaonesabe kuti ayima pachimozi kuti ife tikufuna ufulu. So mutha kuona kuti Kamuzu Banda ndi amene amayankhula kwambiri pa anthu atatuwa. Kamuzu Banda amayankhula chifukwa chokuti adali atakhala ku maiko akunja ndipo samaopa china chilichonse, komanso adali ali prime minister kale ku Malawi. So zili ngati anali ndi position kale kusiyana ndi azitsogoleri a maiko enawa. Ndi chifukwa ole journalist amakonda kumfunsa kwambiri Kamuzu Banda mafunso, ndipo Kamuzu Banda ndi amene amawayankhira anthuwa. Tatiyeni tionere video iyi
tiyimve kuti kwinako imapita kuti kenako tiyankhulenso ziwiri zitatu pakatha ka video. My left are not attending, and so are all our chiefs. 2, the discussion on the constitutions of Southern Rhodesia and Northern Rhodesia must take place now. And if these do not take place now, we are not attending, because we are attending this conference as a team, not just Kamuzu for Nyasaland, Kenneth for Northern Rhodesia, Joshua for Southern Rhodesia. We are acting as a team. And what will happen if you feel these conditions are not being met? I can't tell you that. Make your own conclusion. Well, will you walk out of the talks as a team? Once one of us walks out, the whole of us walk out. The 3 of us walk out. Not only that, there are chiefs outside. How long are you prepared to wait, Dr. Banda, to see if your conditions are met at the conference? Well, we set a time limit, but we're not going to tell Apo you ndi that. pamene mutha kuona kuti Kamuzu Banda samaopa china chilichonse. Ikafika nthawi yoyankhula amangoyankhula, samaona kuti uyo ni mzungu kapena ndi kuyankhula ni ndani, amangoyankhula chimene akuchiona kuti ndi cholondola. Not government by a few white men who claim to be civilized and educated. Do you feel that the white delegates to the conference aren't civilized and educated? They say they are, but that does not give them the right to exclude us from the governments of our own respective countries. But you are being included in the government of your country very soon. That's not enough. We had to struggle for that. For many, many years, they have shut us down like dogs, imprisoned us. Many of our colleagues are in prison now simply because we were asking the right to have our own representation in the Legislative Council and the Parliament. Uko kunali kuyankhula kwa Dr. Hastings Kamuzu Banda, Kenneth Kaunda komanso Joshua Nkomo amene adayitanidwa ku mayiko akunja nthawi imeneyo ku conference, ndipo adafotokoza momveka bwino kuti ife tapanga chimozi, ndipo ngati mozi sakugwirizana nazo tonse sitikugwirizana nazo. Pano tibwere ku mbiri ya Dr. Hastings Kamuzu Banda. Mbiri ya malemu Hastings Kamuzu Banda imafotokoza komanso ena mwa mabuku amene adalembapo zokhuza Kamuzu Banda. Amafotokoza kuti Kamuzu Banda zina lake silidali Hastings Kamuzu Banda. Iyeyu anabadwa ndi zina lokuti Akimu Kankhwala Ntunthama Banda, ndipo anabadwira ku Kasungu mu dziko la Malawi. Koma zina lokuti Kamuzu Banda iyeyi adangozipasa, makamaka zina lokuti Hastings Kamuzu Banda adangozipasa Banda alondi lake, koma Hastings Kamuzu lidali longozipasa. Ndipo tikambepo za tsiku kapena kuti chaka chimene Hastings Kamuzu Banda anabadwa, mabuku amafotokoza kuti nthawi imeneyo kunalibe mabuku amene amalemba kuti mwana wabadwa, zimene zimachitika mzipatala padakali pano kuti pamakhala ndithu date of birth, kulemba tsiku ndi mawa zomwe, kulemba chaka, koma nthawi imeneyi kudalibe zinthu ngati zimenezi. So anthu amangopanga speculate kufikira nthawi ina yake nzake wa Kamuzu Banda ankamfotokozera kuti iweyo tasetu khangati unabadwa, koma nkuti nthawi imeneyi iyeyo anali atapanga kale chiganizo kuti pakuti ine siku langa sindimaliziwa limene ndinabadwa kapena kuti chaka, ndi ineyo ndingoyika kuti ndizikumbukira birthday yanga pa 14 May 1906. Any country that helps Bendere to invade this country, we will invade that country ourselves too. Our soldiers can fight better than any group of soldiers in East and Central Africa. So any country that helps Kapena to invade this country is playing with So fire. mutha kuona kuti mene timafotokoza kuti Kamuzu
Anali Osafuna zinthu zachibwana. He was no nonsense person. Kuyankhura, he was the guy who can speak of his mind anytime. Ndipo samalabada kuti amene ndikumuyankhulayo atani. Panalinso nthawi ina imene Kamuzu adatuluka mu conference chifukwa samagwirizana ndi zimene zimakambidwa mu conference imo ku mayiko a azungu. Ndipo atatuluka, journalist anamuchita interview umu ndimene anayankhira kuonesa kunyasidwa kuti so he's not even regretting the decision or the action that he took. Ndipo iyeyo anayankha ndithu motere. This conference, every time you hear something you don't like, make your own influence. You think I'm here? I told you when I came here that I came here only because of Mr. McLeod. The minute I see that the whole thing is just repeating the same trash, all trash about economics and special this and that. Time to waste here. My people want me home. Do you understand me? Right now, they want me back home in Nyasaland. So mutakuona kuti palibe president amene padakali pano angapange zimene amapanga Dr. Hastings Banda. We are not proud kuti amapanga zinthu zolongosoka kapena tinene kuti samapanga zinthu zolongosoka, koma tingokamba kuti munthu adalolimba mtima pa chinthu chimene iyeyo amachikhulupirira kuti ndi choyenera, ndipo samabwerera mbuyo ayi, amaonesa mkwiyo wake wonse kuti chomwe akufuna achitheke. It's not enough to say, oh, we are independent. I gave you independence. But what is the life of the people under your so-called independence? To me, independence must mean change. So mwina kungopitirizako pang'ono mbiri ya Kamuzu kuti mwina azikhala Kamuzu zinakhala bwanji. Iyeyu akuti mayi ake zinkavuta kuti abereke, ndipo adagwiritsa ntchito zisamba. Tikati zisamba ndi mankhwala ndithu achikuda, ndipo adagwiritsa ntchito kamuzu kapena kuti kaluti mitengo ija, misisi yake ija, so timati mizu. So kamuzu ndi kamozi kakang'ono, it means little root. So in this case, little medicine. So the Kamuzu was just a replacement for ka little medicine iko. Nde adampatsa zina lokuti Kamuzu chifukwa yokuti iyeyu anabadwira ndithu ma herbs. Mayi ake sankabereka zinkavuta. Zimenezi zimachitika ndithu ku Africa kuno, amagwiritsa anthu ambiri and zimatheka ndithu. Nde iyeyu adapatsidwa zina lokuti Kamuzu chifukwa chokuti adabadwira zisamba. Later on, he was baptized, kapena kuti anabatizidwa mu chechi chimene amakhala kufupi nacho ku Kasungu, ndipo chechi chimene chamati Church of Scotland. Ndipo amene anamubatiza Kamuzu anali Dr. George Prentice wa ku Scotland mu chaka cha 1910. Aramubatiza monga amene timaziwira nthawi zonse anthu timatha kusintha mayina komanso timatha kuonjezera zina, ndi pamene anampasa zina lokuti Hastings. Hastings linali zina la mbusa winanso amene amagwira ntchito kufupi ndi kumene amakhalako wa chechi chomwechi cha Church of Scotland. So he was named after George Hastings, munthu amene amagwira ntchito ku dera lawolo limene Kamuzu amamusirira kwambiri, ankafuna ndithu atakhala ngati iyeyo. Ndi anatenga zina la Hastings kuchoka kwa John Hastings amenenso adali mbusa ku dera limeneli. It's not that I want any ally, but I want to face facts. And I think facts are beginning to have their own effects now on many people. But of course, they won't admit it. Not yet. Now, you, of course, have taken all through a very independent line in Africa. You've stood up for the Israelis against the Arabs, President Johnson against his critics of his Negro policy. I did. Do you think you're getting any converts to this independent line of thought as well? I think so. But even if I do not, I stick. I'll still do that because I believe I'm right, I'm doing the right thing. Nobody can convince me
that it is sensible thing, an honest thing to expect any British government to send troops to Rhodesia. Troops of Englishmen, Scotsmen and Irishmen, to go there and kill other Englishmen and Scotsmen and Irishmen. If I were in power in Africa, nobody would ask me to send soldiers to go and kill Negroes who put on the white men in power. Would you, can we turn to the Commonwealth now? Would you agree with President Kaunda, who said today that the Commonwealth had foundered over the Rhodesian issue? No, I don't agree. It hasn't. Last year, many of you newspaper people, the Manchester Guardian for one, was telling the whole world that the Commonwealth was crumbling, that certain countries were going to walk out, 5 of them. But not a single country. I said, even from the beginning, that anyone who said the Commonwealth was crumbling just didn't know what he was talking about. I, for one, can't be bluffed. You people can be bluffed. So you think the Commonwealth is still influential in the, say, Southern African context? Very much so. I'm not going to be bluffed by anyone. Even those who shout the loudest, they know deep down in their hearts they do not mean it. You don't, like President Kaunda, blame the white leaders of the Commonwealth. He says that any... I am not naming anybody. I'm just saying that the Commonwealth is not crumbling, that's all. And if you people want to be bluffed, it's your business, but I can't be bluffed myself. Can you see a Commonwealth solution to Rhodesia then? The only solution I can see myself is negotiation between 2 men. That is Mr. Wilson and Mr. Smith. Ndipo ina mwambiri ya Dr. Hastings Kamuzu Banda imaonesa kapena kuti imasimikiza kuti mu chaka cha 1915 ndi 16 anachoka ku kasungu wapansi ndi ankolo ake amene adali aphunzitsi nthawi imeneyo pa Livingstonia Mission School ndikupita ku Southern Rhodesia. Ndi ankolo akewo kumene padakali pano timati ku Zimbabwe nthawi imeneyo amakutchula kuti ku Southern Rhodesia. Adachoka kumeneko sadasiyire pompo, adayendanso wapansi. Mbiri ndithu imafotokoza kuti Kamuzu anayenda wapansi. Kenako in 1917 anayendanso wapansi kupita ku Johannesburg, dziko la South Africa limeneli. Ndipo tikamanena kuti kuyenda wapansi, mabuku amachita kusimikiza kuti he left on foot. That means munthu adayendadi wapansi. Ndi mu chaka cha 1917 anapita ku Johannesburg, kumeneko ayi ndithu kupitirira mpaka na ku United States of America, kumeneno anakhalako ndithu mpaka na chaka cha 1925 he left for New York, kumeneko ndi ku dziko la America komweko. Nde mwina mutha mazifunsa mafunso kuti kodi kumeneko zimayenda motani ndipo amapitira chani. Iyeyu anali ndi chidwi chophunzira ndipo adachita mwayi adakumana ndi bishop wina amati William, ndipo iyeyu anali wa African Methodist Episcopal Church. So anampanga ofa amamulipirira school fees at Methodist school in the United States, kumene adaphunzira ndithu school yake Kamuzu Banda kufikira kutino wayambano kuzidalira payekha ndikufuna kuyambano kumaganiza zobwereranso kumuzi. History iyi imafunika ndithu maisada mabuku ena amalemba zonse zofunikira kuti Kamuzu anayenda chonchi, zinatere chonchi. So apa tingokambako ina mwa history imene imalembedwa m'mabuku ndikuonesanso zinthu zina zimene Kamuzu Banda amachita. Koma kufuna kuzisata bwino ndithu mutha kuwerenga mabuku alipo ambiri. I do not mind telling everybody that my education, the greater part of my education in this country was paid by white men. I have more friends among white men, both in America and in Britain today. So how could I be anti-European or anti-white? But I'll tell you what I am anti. I am anti-domination. I do not believe, and never will believe, until I go to my grave, that any race, any group of people has the right to put itself in a position of judge
So kwa lero tilekere pompa nkhani imene tizapitiriza tsiku lina pamene tizayang'ane kubwera kwake kuchoka ku America kubwerano Malawi muno pameneno panayambika nkhondo ya serious pakati pa iyeyi ndi azungu kufunano kutenga boma. Tione life yonse yake ya Kamuzu kufikira pamene ankamwalira. So nkhani imeneyi tizayipitirize bwinobwino tsiku lina ndipo tione makomenti anu kuti akuti chani ndi amene angathe kutilimbikitsa kuti tizayipitirize tsiku lina.